guys, welcome to another episode of the Youth Hub, the show that gets your groove on. I am happy to be here as always, venye inafaa, and we're here to discuss, to inform, to educate, to talk about, to gossip, kufanya hizo vitu zote zenye tumekuja kufanya. So if you are ready, please buckle your seatbelt, sit down and get ready to ride with us. Karibuni sana. I'm yours, Petrol. This is the Youth Hub, the show that gets your groove on. Yes, before tuendelee, I'm going to give my guest a chance to introduce. Siko peke yangu. Okay, let's go wawili tukonyeshia mtu mbili. But you know, as always, we do what we do. We do what we do. Yes, so I'm going to give my guest a chance to introduce. Please, tuambia Wakenya uko nje wewe ni nani, unafanya nini, and everything that we want to know about you. Karibu. Thank you very much. Yes, welcome. So my name is Enoch Iveka, and I'm truly delighted to be here. And I'm basically kitu yenye nafanyanga ni I'm a student pale Kiambu National Polytechnic, pursuing my electrical and electronics engineering. We're the engineers in the house. Siwaoni. Yeah, that's my skill set up. Coming to my passion, mimi ni mwana mazingira, watu wa Monday tupande miti. Yeah, and that's basically who I am. And pale kiasi napenda maneno ya kanisa hivyo. Kijana takatifu, church boy, ndio huyu. Alafu pale kiasi mimi ni mfinyi naendeshanga bike, like cyclist, mtaani Kiambu. Sijui mkitafuta watu wajipe definitions, wajidescribe. Sijui mtafutanga nini, like msema amejidescribe, like karibu tujue wazazi ni akina nani. But anyway, karibu sana. Thank you. I'm so happy to have you here. Yeah. So we are here to discuss. Tuko hapa kupiga budaku, uko nini, uko nje nini na happen, wapi. So we are going to begin the very first segment, top trends. Let's understand what is happening huku nje. Celebrity-wise, politically, financially, hizo zote, we need to understand what is happening. So right about now, top trends. And for our very first trending topic, we have, okay, I don't know how many of you do you shop at Quickmart? Yeah, napitianga hivyo huko na hotdog tamu sana. Zina slappingi. Quickmart big of member mko na hotdogs tamu zina slap sana. So kulingana na wewe, it's a nice place to shop and everything, yeah? Okay, personally me I find it inakwanga a very spacious supermarket. Si haijafinyika, haikongi imefinyika. And that's one good thing about it, by the way. So something has happened. So we had workers. I don't know if I should call them workers, but they were from Wells Fargo, and there were two of them, and apparently wamehepa na pesa ya Quickmart. They have escaped with how many? Approximately 94 million. 94 million! 94 million is not 9 million. It's not 900,000. It's 94 million. Ukiwa na 94 million sasa unafanya nini? Naweza nunua shamba, nianzishe kampuni, nipande miti. Mzipanda mzingira. Hawezi nunua magari hivi uanze kufloss nini manyumba hapa mpale. Unajua deal ni moja, ni mpaka ujitume na ugrow bana. So ukipata pesa ubambike, you'll not get far bana. Because the first time you get, if you are too fast with the money, so the handling will kill you. Better you be precise with what you want, what you target, and what your scope you capture and you invest. Kwa hivyo kulingana na wewe ungekuwa umepata hizo pesa ungekuwa usha invest mbaya. But sasa juu mimi si mwizi, sigeekelea hiyo bet. But hao ni wase waliamua tu kutoka kwa block. Hao ni wase waliamua tu. Wakuwe streetwise, but was street smart. But what I can tell you ni hiyo si tabia poa. Kuna vijana wewe tuko mtaa. But imagine we have, I don't know if producer atuonyesha picture, but we have pictures circulating za hawa wasi. Na si vijana. Watu ni wazee. Ni wazee wameamua tu kutoka kwa block. Unajua wako youth at bana. Na Wells Fargo. Wells Fargo. Umesikia? Fargo. Umesikia? Wells Fargo. So I don't know, but
That's a huge amount of money. So I think watapatwa. Yeah. In fact, stressing them, DCIs hawalali. Lazima itawaandama. Lazima walipe tax, watashikwa. Mtakujiwa. So what I basically want to say is that for us, for the lesson that we are learning from there, wewe jipe tu deal yako, tegea itajipa. But kupiga hest ya Kenya, achana nayo. Besikia vimeambiwa kupiga hest ya Kenya, wachana nayo. Please, abeg, stop stealing. It's not good. Yes, so that was our first trending topic. So moving on to our very second trending topic. I don't know how many of you. Okay, let me start by asking you. Umekuwa ukiwatch maybe ukiwa mdogo Nigerian movie inaitwa Aki and Popo. Ama Aki and Ukwa. Tuvijana na tujua. So in one of those movies kuna yenye wameact na kamzee fulani hapo. Imagine unajua mzee. Akona kitambi. Huyo sasa. Na ni mfupi na anakuwa mfala. Huyo sasa. Huyo anaitwa Mr. Ibu. So apparently Mr. Ibu amekuwa hospitalized for some time now. Wow. And doctors wamesema condition yake imekuwa mbaya, so his legs have to be amputated. Wow. Yes, legs zake zina have to be amputated. So the family is appealing for the Nigerian citizens or anyone else who is willing to help. They come up for financial assistance. Okay, I don't know, but that's a sad story because it's someone we grew up watching. Adi of late amekuwa akikuwa kama meme. Anatumikanga pale kiasi, Twitter ukiboeka pale Friday ama IG, unapatana na yeye. Kwa hivyo kitu cha kwanza to pray God akue recuperate haraka na hata atatembea, na kama unaweza, najua wako na pay bill ya kikwao bana. Ukipatana nayo mpush kasi hivyo, pia enda kwa magoti umuombe. Omba maombi inanga boundaries na ina ati kupanda ndege itafika. Okay, so I wish him quick recovery for the family. Pia we hope they're going to get the assistance that they deserve. Yes, so that was about Mr. Ibu. So apparently we will be having a holiday on Monday. We'll be having a holiday on Monday. I won't talk much about that. Acha niachie our very own environmentalist hapa atuambie. Tell us. Wewe mute, show ni yetu bana. Ukiwa mtaa, tambua mazingira for once. Unajua nilikuwa nasema mnainama saa hii, like unajua comrade, moms youth, moms today. Ukigrow miti yenye umekula ni mingi. Like in terms of fuel, tukiconvert kwa mwaka nika unakulanga miti 2 yenye imechomwa in terms of energy consumption. Pia wewe nika umekula miti mingi sana. Na tukiwa hapo ni mpaka tutambue mazingira. Rais anasema kitu ya maana sana. Tukipanda miti mtaacha kugali toto jua imewaka sana. Na najua ni real. Climate change ni real, but to neutralize this story na nini, kupanda miti. Na 13th we chukua mpoa wako ama pia familia ama verified wako. Tembea tuna fika Karura ama bezi yote. Panda miti na wakilisha jamii ya clan ya green bana. Na alafu kitu kingine pia isikue tu ni prezo anaamua. Juu naonanga kila mtu kama ukienda mtaa mingi place yenye hata parking ama kwa hizi big parastatals, watu wanataka wote wa park chini ya miti. Na hakuna mtu mwenye anataka initiative. Kwa hivyo wewe holiday usiseme sasa unalala ati weekend yako imeanza Friday. Imekuwa extended ama unasema nika confusion kiasi. Wewe cheza tu kiwewe, jua mazingira yetu, majukumu yetu, na pia uambie tu watu wenye nakwambia seedling pale Kenya Forest Service ni 18 bob. Na wewe unawekanga bundles sijui za ngapi myouth bana. Panda mti na ugrow nayo. Na kama sasa uko kwa adversity kani break up, panda mti kauli break upiwa. Utaenda up na forest na utakuwa unatulia, hata utafanya window yako. Okay. Yeah. So I need not to say more. Kila kitu tunasema hapa hivi. So 13, please let's take a step when you mmesikia. And let's plant trees. Let's plant trees. Let's grow trees. Yeah. So, yeah, so that was for that trending topic. So next we have our very own Mgenge Nonini. Unapenda Nonini? Mimi nilikuwa msikiza nikiwa mdogo lakini kiasi nimegrow. Sasa sijui na muolanga lakini si ile sana. Yeah. So okay, so wewe wimbo wake gani moja unaweza tuchapia kwa freestyle?
unacheza na maneno. Ngeli ni ya genge. Hiyo ndio nilikuwa nasikia, but saa kiasi nimekuwa mkubwa, moves zilienda kwao. Sasa lakini kusikiza bado unaweza sikiza. Unajua kuna vibe na bracket pia inafikanga. Unajua kitambo ulikuwa unanyonya. Kuna limit. Kitambo ulikuwa unanyonya, sasa hii. Lakini wewe umegrow. Sasa unaona. Unaweza unataka kuniambia there's also to grow ya. Si hata kitu yenye una consume inabidi tu upgrade. Kila kitu inakaa mingi tu na session yake na face yake. That's a feel good vibe, you know. Yeah. But si kila mtu mnasemanga yuko na vibe yake na yako ili change. Yangu ili change. Ikaenda wapi? Ilienda kwao. Yeah. Taki ili change ilienda kwao. Okay, so Nonini launch a footwear, launch kiatu slides. Slides. Zinakaaje yavunjama? Hapana, slides zinakaa poa. Sasa kuzilinganisha na Crocs, but ni slides zinakaa vizuri. Zimesoma. Then ziko na label yake ya mgenge mtrue. Yeah, so kwa hivyo hiyo ni label saa. That's a whole label. Kijana ako street sasa unaona amtaki mvalie mbwakni. Vaeni uriji. Mmeletewa na mgenge wenyu. So ukitembea pale kiasi piga luku, ukistep, ukienda huku unajua mnaenda hadi legs zinaisha. Eka new. Ninaitwa kwa upgrade, eka Firestone sasa. Sasa mmesikia mmeambiwa ya upgrade. And let's support our own, by the way. Hakuna venye mnatoka hapa hizi slides za majuna, mnaacha za mgenge mtrue hapa. Na tena mnaletewa mbwakni. Wewe vaa kitu yenye unajua. Kenya tuibili. Unajua penye imetoka. Sawa? So we have something about petrol. Petrol inapanda. I don't know if this is a good thing or a bad thing. I'm not sure. What do you think? Make sure kwanza we have many people wanasema. Our president, okay. So you say this, but people are saying that our president anaharibu economy ya Kenya. And we have all those others when wanasema he's actually doing something. Because most of the people when you want to support, let me use that word, when you want to agree na Kenya nasema, they're saying that when he came to his seat, alipata already kama economic damaged. Kenyan economy is damaged. And for you to like build it to be a better, a better system, you need to destroy something so that you can build something. I don't know if that's the thing. I'm not sure. But watu wanasema so that economy irudi chini, lazima vitu zingine zipande so that we can create vitu zilikuwa zimebomoka and generate and do everything. I don't know. Mimi naweza sema hivi kulingana na story ama issue ya fuel prices. Kitu ya kwanza ni hapa unajua rais ako juu ya mlima, si tuko chini. So yeye anaona mbali ama tuseme ako juu ya mti. So kumaanisha si tukiwa huko chini hatuoni far as you can see. So meaning basically he has good strategy of these things, but what I can say ngate ikigonga so tatu kijana yako kwa nduthi kuisha mama mboga hayuko tena. Like fuel ikiaik, most of the things, especially if it goes to that figure yenye ilipointiwa jana na media, it can really ruin our stay here. Especially I know kuna itwave pia ya ati mbona Tanzania fuel inashuka na Kenya inapanda. Sijui mafuta ikiingia Kenya ama wanaongezeanga mbolea ndio ikuwe mingi. Ama but what I can say ni what we can ni gava ikuwe considerate. Please Mr. President, know that there are many people out here who are like basically reliant of all this. I know kuna transition in ya green to clean energy. Like we need electric vehicles. Kwa sababu hata hizi gari zenye zinatumia hii mafuta zina pollute environment in one way or another. But basically hata kama we are gaining change, government is support hiyo initiative ya I know buses zimeanza kukam. Pale tulikuwa na African Climate Summit, kiasi tuliziona mabasi ya Mbasava, mat ziko. Na kaa ni hivi tukue tu moderately to appreciate change na like process. But penye naweza kukuambia tunaelekea, wow, Rachel,
say in coming 5 years mtu atakuwa na gari ya mafuta au atakuwa ni wa royal family Dubai ama Kenya. Like juu mafuta inaendelea kiek from an environmental point of view ama angle. What basically the global north countries ama global for a setup ya talks they want to like wipe out crude oil because ni contributor ya climate change na pia we have like to shift to another form of clean energy. Kwa hivyo Kenyans, my fellow youths, jikazeni bana. Tujikaze lakini bana usiingie crime pale. Hata kama mafuta itagonga 400. Wewe Mungu wako. God is there. Na economy hizi kuchapa. Wewe jikaze, enda kwa magoti, jitume na utatumika. Nimesikia hiyo. Mjitume na hamtatumika. Mjitume na hamtafanya nini? Hamtatumika. So for our last but not least training topic. We have an artist, a Kenyan artist, KRG the Don. I don't know if bado na get an artist ama and shift, I'm not sure, but hiyo ndio mimi namjua naye. Yeah. So he has been seen flaunting his 30 million M-Pesa expenditure. Yeah. What do I mean by that? I mean alichukua simu akaingia kwa M-Pesa expenditure aka screenshot ama aka screen record whichever it is. Yeah. Then akatuonyesha. Yeah. What I can say about that, Rachel, shout money is empty money. Mabilionea wale wazito globally. Kuna mtu mwenye utaona kina Elon waki screenshot ati M-Pesa statements zao. And these are like mizitos. They are transacting heavily. I don't wanaweza transact some banks in Kenya in just a day. Their net worth. What I can say, ka uko nayo ni yako. Hii ingine ya media, kujianika utaanuliwa. Achana nayo. Cheza, like, mi siongei vibaya, but what I can say ni, if you have it, keep it for yourself. Yeah, cause basically, I know kuna hiyo aspect ya unataka kufit in na group ama crew yenye unahang nayo, unataka kufloss. Floss doesn't mean you gloss. Cheza too low. Be below. Yeah. Tumesikizana. I don't know who needs to hear this, but are we together? Are we together? Okay, we're not limiting anyone from doing whatever it is they want to do, but tujaribu. Let's try, you know. Mende zinakulanga kiki kwa giza. As J post. That's a big one. So that's all we had, guys. If you have any other trending topic that you need us to talk about, anything else that you feel should be talked about, you can always talk to us. I'm to me your message up hivyo 21144 is our SMS number, or a GBS TV Africa across all social media platforms. So are you ready for today's topic? Yeah. Ko tayari? So we want to talk about parenting. Sawa? We want to talk about African parents, American parents, and the upbringing way. Yeah, kila kitu, the way they do everything. Sawa? Yeah. So I would love to hear your views. I would love like tuambie everything that you feel like this should be this, should be this, this should be this, and should be that. Unafikiria aje kuhusu parenting ya wazungu? Unafikiria aje kuhusu parenting style ya Africans? Is it the best way? Ama ya wazungu no the best way? Hizo zote we need to be talking about that here. So guys, let's get our conversation started. As I've said, on our SMS number 21144 or a GBS TV Africa across all social media platforms. We'll be right back after a break. Everywhere, GBS. Yes, welcome guys, welcome, karibuni sana. We are back and we want to talk about parenting, African American parenting. We want to understand
what is the right way? Is there a right way? Ama is kuna two methods, two modes to kulea watoto ama kuna nini ama nini? We want to understand all that. It's something that we've never talked about, but I feel like we should talk about it because it's going to happen. And yes, so that's what we're going to be talking about today. So I want to read something here, guys. So I was reading a vlog about the same, and the blogger wrote, American countries encourage their children to be vocal. So vocal, we mean speak out, ongea. Speak your mind in everything, sawa, of which is not bad. Sawa. A child can actually talk back at you and tell you, no, that was wrong, and you as an adult have to acknowledge and apologize. This is an American setup. The blogger is American, so walikuwa wanaongea how they do things kwao. And according to them, a child can actually cough and you will bow to that cough. That is what they mean. Before we dig into the topic and everything, I would like to ask, do you agree or disagree with that statement? I partially agree and partially disagree. So, in my agreement first, wow, najua kama I do believe the vocal part. The vocal part iko sawa. There's no problem about that. Haina shida. Iko sawa. Vocal iko poa. But sasa kudisagree ni napiga hesabu tu nimefika mtaa. Alafu mkoro ama madha hapo kiasi ametulia. Alafu namwambia ulinibeba ufala leo. Hapo hatuendi, hapo hatusongi. Bana hata vibe, hata ingiani. Hata ingiani. But yo setup, no wonder, but the way we must embrace, unaona Africanity, kuna hiyo point ya, unaona ka parent ako, like unapata hiyo kudelegate, like hata unamsikia. Lakini si get hiyo point ya si wote tukae kama paro. Like hata mimi naweza so upate mtu anaweza ambia mzae bana, unajua aje uongeze fare ama wewe kesho usiingie hii keja. But I think there's a more polite way of asking. Polite but ni still rude cause especially ati hapo kesho hapa usiingie kwa hii. Sikia I have just a simple clarification. How can you just be when mtoto but unakaa tena kama mzazi? Especially, yes, there are some things you can point out. This dad was not good, but isikai ni kama arrogant enough pia. Like usijigage, kumbuka you are still a kid. Yeah, but in them, unajua huko there is that freedom. Na Kenya kumbuka bana, mwiko ije kwa chini. But again, remember, as much as we want to disagree with this statement, right? We want to disagree and to say, you know what, you can't raise your voice at your parents with this. But these are kids. Remember, these are kids. And they have learned that from somewhere. They have had parents when you wamewalea mpaka kafika hapo wanaongea hivyo. Don't you think it all goes back to the parents? Ni culture. Unajua, having Western na African culture, also their culture iko more of like wejibonge. Hapana kutambua lawama. Hata kesho waambie dad. Waambie dad kiasi mimi nimeona hapa udem ni mcute. Naweza move in. Na si mzee atakwambia sawa. Bora ijipe. But kuja tu hapa sema uko na mama pahali. Hiyo ni exile kwanza. Utaambiwa ndo uishingi na yeye. But again, I feel utakuniambia we don't have I feel that each what I feel about African American. I don't feel that because tunaweza kuwa na an American na ale mtoto venye inafaa. Ale mtoto akimchapa. So what makes the difference between na at the same time pia tunaweza kuwa na an African parent mwenye amelea mtoto wake in that way of you can speak the way you want, you can tell me whatever you want to tell me. So I feel, okay, my opinion, I feel like it doesn't have anything to do with Western or African. Yeah. I don't think. But pia basically I know parenting. Unajua parenting is something like intergenerational. It's inherited from time and time again. So now there is that thing
and theme of generation. So sasa tunaongelelea generation Z, generation hapa natambua. So kuna pia you included. Yeah, siwe pia kwani tunakuacha. So ni mpaka tukue pia considerate in the sense that unaona pia kama sisi tunalaumu wazazi, pia ni kaa shifting times pia. The children in the western world wameempoweriwa sana kuruka. So unaputa And is it a good thing? Bana Afrika ukiampower mtu huyu utasikia dad hii shamba ni yangu. And again, yeah, that's also another problem. African unajua kids ni mpaka the person usiempower nyani kwa jungle. Itaua simba. Acha simba tu icheze kisimba. Nikaa panya tu ipe mamlaka iwe paka. So like ni reverse, it looks so weird. So ni mpaka we appreciate basically from context. For me being a Christian and I've been raised from a Christian background ama setup, you must do like not contrary to what the word ama God expect from us. So you should be just adherent. Let your children spare the road with the child. So ukiambia mtu hii we hata hii fimbo ukiona mimi mzae kiasi nimeenda astray nipeleke na mtara nishtue, haita make sense. Kwa hivyo I know sometimes parents might be wrong. Na let me tell you, unajua overally sometimes parents seem to be not know you. Ukisikia kaa leo uambie mother we ni dem, mom mimi nataka leo kwenda sherehe. Au wendi pali hapa. Si hata that's an African setup. Hapa Esther wanaenda nini. Sasa ingekuwa American. Oh yeah, do you have khakis? Take them, go and drive safely, don't drink and drive. But the context in a kill in the sense that mzazi wa African, nakumbuka si we left home to change home. So mother anaona bana wewe ukianza sheria wewe utafika mbali. But wow, they have nothing to lose. So they are just conformed to the patterns of the world. So basically, so for African, by the way, a good parent will always be very protective. And in all these aspects, tusiangalia too much freedom. Unaona huko ndo kuna ile rangi ile inapakwa sana. Angalia America, by the way, parenting in a draw back to all these bad social evil norms. Hizi vitu zenye zina happen baya. Name to ile familia yenye sitaki kuitaja. Na pia angalia gang points zenye zinaendelea America. Mas today wanapiga mamyutu wenzao risasi ndenga wanatembea nazo. Like it's so bad. You see, over empowering the kid, he or she becomes like unruly. And there is some time when you are growing, there are phases when the mother or the father should be like a schism toy. He focuses only on discipline. Now, whatever you say that doesn't count. That's totally just that your opinion counts on yourself, not on me. Kwa hivyo hiyo ni a good, but there is sometimes hiyo ifanyangi mtoto akue rebellious, because I feel like if you mtoto anakuwa rebellious in the aspect ya the way you correct him ama punishment. So ukipita mtoto tuseme for example ameenda huko kiasi, unaona kaa sasa hii ni mbugi sherehe Friday inafika, aende intoxicate, uende hapo umpeleke jela alale ndani. So ata counter react na hiyo stress, aende a drink. Kumaanisha hautakuwa umesolve anything. Better you let him sit down, have a sit down, talk, agree. Muoneshe njia, mwambie unaona aje hii ni tei. Mwambie yes, your opinion wa friends wako hii inakubamba, but in the long run, let's unajua sometime for us atuoneshangwi sense yenye iko behind the scenes. Nikaa sasa wewe ni demu kiambo uache kutembea na maboy. Si ni mabeshi their friends. Mother akwambie ukweli. But kama unaambia ukweli, you will counteract that.
you will be vigilant, you will know the best. Na if kama mtoi, I know kuna age na time yenye kukuwa na peer pressure mingi, plant a seed to that kid. Na in the time ama coming days ataona the nini. Sasa ni kama kitambo venye ulikuwa unanyauka unachapwa sana ukiwa primary. Unachapwa sana. But right now mi hata sasa kiniuliza I don't see kuchapa mi hata mtoto. Like I don't see like ikiwa that like mbona uchape mtoto. You know, I feel like haufai kuchapa mtoto. Yeah, but sasa kuna katimoni. Nitasema kadimon. Kanatolea ongo la fimbo. Like lazima mtoe achunwe. Inafika lazima uache kuchapa mtoto. Like, kuna rikabana. Wewe kulingana na wewe ni gani? Mi bana mtoe akianza saa kuanza kuchange hivi. Anakaa nikaa kiasi kifua nikaa inataka inakaa nikaa imepigwa pump kiasi pressure nikaa ongeeni. But don't you think your age okay kulingana na mimi that me hata even earlier than that kunile rika tu yenye mtoto ako na tu sense yake, you know. But acha nikuambie siku hizi watu wamekula hizi GMO. Mili ni kubwa, akili ni ndogo. So ni mpaka tu kwa mtrue. By the way, angalia au our most si ati na maanisha upige mtoi hadi huko kiasi like chuna kiasi. Ajue kuna hiyo aspect ya kauchungu like by the way sometime hata Bible likisema spare the road spoil the child. God alikuwa anaona hizi vitu. Aliona. Humans we are prone to like failing. And if we can be given some little bit, nitasema tu kadose kiasi, ina like make you to remember. But yet uchape mtoi hadi karibu majirani, fire brigade wanakuja, juu wanapiga nduru. Kwa tu, by the way, because for us youths, we are growing to become najua sahi for parenting, najua sahi ni pale Netflix and chill kiasi, atu resonate na theme ya kuwa in African setup. But we should borrow the good, the cream, but tuache the crust, vitu zile mbaya. I know crust inaweza kuwa crunchy, but inaweza kakuchoka. Cream ni smooth, ni soft, ukimumunya inasonga. So same to all like aspects of parenting. See youths, tusi approach hii topic na venye watch huko sijui which episode, sijui gani, you see this. I basically see it being, we need to emulate what our parents are doing, discard what's wrong, and basically our African parenting, si mbaya, because if you find a good parent, you will not, he or she will nurture a child to a person of substance. Ama value. Yeah, si hadi uko hapa juu mzazi alijituma in one or another. Si hiyo slipper sasa kuwekwa chini. Ulikuwa unawaka moto. Yeah. So when we talk of like raising, we have many aspects of raising. Kuna kupeleka mtoto shule, kuna being there for them when they need you, kuna that vulnerable time when they just need parents to be there. Yeah. Na like kuna hizo two aspects. So when we talk of education, African education setup and American education setup, we have had people, okay, I have had people saying that in the Western countries, education is not a must. They don't need to do it, you know. But for Africanism, it's a step, it's a passage that you have to go through for you to be a better person in the future. But ukiangalia majuu, you'll not pass through it, but you'll still be a better person in the future. So how does that work? Mimi kitu ya kwanza na nikuwe realistic. Unajua sisi tulikoloniziwa. Hadi hapa kiasi hatakuwa tunavaa nguo. Ndio sisi tunavaa. So what they embraced from the world earlier ages. So walitupaka kitu yenye sisi hatakuwa tunahitaji. Sisi tukikuwa tu sahi shamba pale kiasi, shamba la wanyama, tuna graze, tunafanya vitu kaa hizo. Kiasi sahi ungekuwa tu umetoka tu tuseme mpoa wako tu ametoka pale sahi ameshika antelope,
ndo wanakaleta hivyo Do you think kama Arianet ungefurahi kuwa in that setup? Unajua kuwa primitive pia iko na advantage yake, which is akungekuwa na hizo maugonjwa zingine, ugonjwa tu but pia sikia aspect ya wacha ni deviate sana kwa swali but unaona kwa education wao unajua wao uzaliwa watoi at least wao uletiwa the child to be so sisi we are so mean to be like following our instincts we follow them so in aspect ya ku let the child be in them so si tukaona education juu unaona utu vijana wote tudogo ama hii generation dogo like wote wangekuwa sasa wanafanya vile wanataka unadhani huku Kenya kungekuwa unruly aje like kuna hiyo aspect ya tunaonekana backwardness na sasa kutoa hiyo primitivity we have to go through their system na sasa unaona kama sasa ndo tuna launch CBC mtoi yani anaweza pika mayai ama duma daro hiyo kitu kwao ilianzanga the way back kitambo sana so kwao sasa hii ni kama imefika point hata like mtoi anaweza tukaa kwa nyumba asome programming na yako sawa do you think it's pia maybe financial classes labda inaweza because again unaweza pata in African setup pia if your family is well off unaweza kosa kwenda wacha nikuambie kitu African setup we are rich not relying in comparison we died unajua si tujicompare na wao wako in dollar wako na do they have good infrastructure imagine Africa we had like so much in biodiversity wealth ile unaona ile ya kukula culture vitu kaa hizo ways na norms of life I know hiyo ni kaa kwa backward kiasi but you are really rich we are really rich kama wao mbona wanakujanga hadi kuona huku wanyama hebu angalia hawana rudi tena wanakujanga huku vitu kama look how Africa we are being exploited they are coming for our cobalt they are coming for all our minerals kwa hivyo they rely us to be them hadi iko penye wanatengeneza nao pesa inatoka tu wapi wanakata miti zetu waenda watengeneze pesa unaona so what I can say ni Africans we were rich we had everything the aspect tu hii tuliekwa tasema wali to assimilate so in all that so no wonder unaona say tunavaa nguo we have this technology we have all these things imagine if we could be living in a different world na si world yetu like in terms of yes wao wangekuwa mbele but pia si tungekuwa mbele in terms of our culture what we do but I'm approaching hiyo kitu in a all rounded angle like hakuna mtu mwenye na favor but Africa mi na favor cause me Africa I'm an African and I am a dark child but I'm a light to my society and my community kwa hivyo kwa hivyo ni mpaka ukue tu legit true wewe ukiwa hapa unasema kiasi by the way sometimes mute kwa mwerevu bana tumeongelelea hapa sasa hii look yenye nani ametoa ukijana nini mgenge mtu wewe unaenda huko kuvaa hizi hata ujui wewe hata ikutoangi hawakukupima lebo akikutengeneza ilikuwa imetengenezewa Mlami ndio hizi umevaa but isn't Africa wacha kuvaa Afrika wacha kuvaa kimajuu vaa kilokali piga Masai shit achana na Dior piga kitu yenye inakaa tu safi like by the way sometime unajua mimi unaanga unaona African kiasi ni kwa bias kiasi unaona African we are so rich in terms of like si hata tuitajingi sunscreen so unaona si like kutuna ngozi legit si ngozi mbwakni unaona so tuko sawa kwa hivyo hapa hii kushinda hapa tunashinda tukiambiwa ati tusirely sana global north I know if you are developing unajua kama akungekuwa na hiyo comparison kama hawangekuja hatungekuwa developing tungekuwa sawa sisi tungekuwa developed tungekuwa kienyeji developed
What about those people who want to do more on technology? Wangefanya nini? Well, by the way, acha nikwambie, unajua vitu mingi za technology zilitoka hata Afrika. Acha nikwambie, unajua some technologies zilitoka kwa mababu zetu. Okay. Even the people with IIQ. Hadi kufly ndege. Si unaona jamaa alikuwa amejivalisha manyoa. Alikuwa anataka kuburuka. Si unaona? Tulianzia so that came from us. Yeah, ni ile tu wao walikuwa na akili ya kujituma. Sasa si ni kutumika. Sasa ndo tukaenda huko kama slaves. Naona huko tulikuwa tunaenda tunawasaidia kuvuta hii. But most of these countries zimedevelop juu unaona si watu wetu walitumiwa sana. Walikuwa na akili but nguvu ni yetu. Yeah. Guys. Okay, ni sawa. So moving on to our last but not least aspect of our African American parents, we're going to talk about individualism. When I look at most African, children growing up, and our students, how watoto ama kids growing up maju, there's that aspect, you can actually do things for yourself, you can actually do things for yourself. Na that's why unaonanga Kenyans ama Africans, ukifika miaka 18, toka, get out, shift, haraka, toka, upusi kwako, and then kuna sawa wa maju, wakifika hiyo 18, like they still have a space, they still have the freedom. 18, maju, in fact, you'll even get married and you still be staying in your mom's house, you get. So, you marry, don't get married, you marry and you still be living in your mom's house. Unaelewa. So, when we talk about that, what do you think, what approach is normally used on that? Because mimi nilitoka mtu mapema, you get. Lakini kuna mtu mwingine mwenye ako age yangu bado ako hapo home. And not only living home, but living and depending bado. So what brings about that? Mzazi anatakanga uleft home uchange home. Usikue coach potato. Usikue tu jama mbwaki ni useless. Unajua hata kwa time za wazae hapo tene. Unaona mzae alikuwa anakalisha chini familia anawaambia hii shamba nitakukatia hapa uanzie hapo familia. So kitu yenye ile happen hii rural to urban migration iliharibu maneno. So kitambo unajua mzae tuseme ama kama mimi ningekaa tuseme umenibamba nasema asa mke usiniaje lazima tu nimpeleke mtaa. Naambia mzae unajua niko na mtoto na toto anataka kutunzwa kitoto. So what I could have done nikipropose kwa dad anakuchapia aje unaona kale kashamba kako pale nyuma fanya hivi takukatia anza familia jenga. But sai we having the same thing in Africa but tulihamia wapi? Tulitoka maushago. So mzae venye alifanyiangwa ama venye alionanga babake amefanyiwa anataka kufanya sahi kwake na kwako. So inabidi tena akuchuje. Kifika tu 18 mapema ndo best. Enda hata nisikuone. Ninafika tu yenye mzae hata hataki kukuona kwa macho. Macho yanakuona. And is that a good thing? Like si poa juu hiyo ina cause mental health. Hapa vijana kiasi wameanza kutumia miadarati juu hiyo. Si kunini, is it not a way of go out and start finding for yourself? Siku hizi tasema mute wote hii Gen Z tumeharibu maneno. Watu hawataki kustruggle. Tumeharibu maneno aje? Watu like unajua kuna hiyo aspect ya boy child ni kujituma. But sasa kuna hao boy child wenye wamekuwa ni kama chicks. Like wako wanataka tu a soft boy era. Wanataka tu soft life. Soft boy era. Boy child anataka tu achane ndevu, ashinde tu online TikTok, anashinda tu akiwa pale IG akilamba lips. Na afanyi kitu na kuadmire vitu aziyuko. Naona hapo sijui nani celeb mgani sijui ametesa anawateka, sijui nini. Hiyo it makes sense. Ati wana kilamba na lamba lips na meno zisikauke. Mwanaume ni kukauka all through heavy duty.
unaambia kula bala mali. Mimi nawaambia ukweli. But ukipata a real person, boys tuseme unajua hapo sasa boys mreal hapa kwa TikTok. Akila bala boys mreal anafaa kuwa ana filter content ya TikTok. Ikienda pale anaangalia encouragement, how to be a man, anaangalia inspiration, anaona how to make, anaangalia programming skills, anaangalia influencers wenye kaa nitasema kuna watu kaa kina Elvis, watu kama kina anaitwanga simkumbuki jina, but ana encourage sana mavijana. Angalia watu kaa Pastor Robert Burale pale, Pastor T. Watu content yenye ina kumake to be a man. Kwanza RB. So I feel like you are now limiting guys from, because you do that serious stuff. Because really men are visionary. Now the point that our vision is drawn away and we become soft. That's when we start. That's our beginning of our failure. It's our beginning of our end. You become soft. Yeah, when you become soft. Because from the context of the Bible, men are head. So what does the head carry? Brains, eyes, mouth. Yes, everything. So time yenye mwanaume kichwa imekuwa pale analamba ulimi. Yeah, time yenye kichwa imekuwa mawe aioni, it's old. When a man, by the way, when a generation men become weak, when the whole other upcoming generation, it will be a useless one. Because men are determinant factor of where they are the heads of family. They are the basic tuseme unit, like where delegations and ideas come. Zina trickle from the husband to wife, then to junior. So, temenye, holistically, you are not building yourself. In every session or in every phase of life, you should be doing something constructive. So when one doesn't count, you will have made a mistake. And coming to age yako ya 30 ndo unaanza tena ku reconstruct. It will take your time, your precious resources. You should have been 3 steps or 10 steps ahead, which is so wrong. Kumaanisha, what basically our African parents did is that they saw being fast and really tough. It's a really tough now coming like situation ya raise watu na unapata tuseme uko na siblings, sawa ni firstborn. Parents, they expect you to show the way hawa kids wengine wadogo. Kumaanisha ukiwa tu unaongea from an African parent's view, they need you to set up an example na pace. Si atu mshinde mkirandaranda kwa nyumba ni 2 bedroom ama 3 bedroom, mko 4 hapo. We ni uko 24 hapo na kuna kamkidi kako 9 years bana. Utoke. Toka. Usingoje na kwa. Remember we are developing. Toka enda udijidevelop. Usiangalie walami. Najua walami wako na kamansion anapewa SQ. SQ utaishi wapi? Kwa store ya huko kwa plot ya, ama kwa site huko kwa mbao. Hauwezi. Kaa wewe ni Westland, obedhe kujituma ni poa. Mimi si hiyo kaa ni African parents. That's the only way to eradicate poverty, because we were colonized na kuna other way. Mpaka hatuwezi rudi nyuma, mpaka tujitume. Yeah. Okay, so kwanza mmesikia niomba kukaa pale TikTok mkiji Kitakuramba, endelea kulamba tu. Endelea kukaa pale TikTok mkijiramba midomo. Wanaume. Addition to that. Mwanaume afai kuwa jiadmire, anafai kuadmire success. Anafai kuadmire. Sasa kujiadmire ni aje? Hiyo kuchana tu ndevu. Sasa ndevu zichanuliwe. Invest in things that are meaningful. Sasa ndevu zichanuliwe na kuuliza. Ndevu ni kitu inamwagika, ni kitu yenye ni kama kuoga, jasho inaenda. So hizi ni excretion tu za mwili. Sasa zibaki tu zikae hivyo zinakaa. Hapana, ndevu jimaintain. But chana, but to invest like you are 24 hours, like 8 hours ni kuchana ndevu. Anachana ndevu for 8 hours. Like namaanisha in context ya TikTok. Uko pale tu. Unamwona katika na alafu by the way, speaking of that, pale unashinda tu ki admire hours channel wenye wanafanyanga hizo mambo huko live.
yeah, it's not basically good. Build yourself, know what you are worth. By the way, kaujajua SI unit ya mwanaume, men are leaders. Now if you are leading, you must be a person exemptional. Example, be an example in terms ya siku hizi usichase wasichana. Nini? Chase God. Na hizi zingine ni vitu za dunia. Na si ati nimemaanisha madem. I know women look up to men. So be a man that a woman can look up to. So usikue tu nini bearing yenye ni wasted. Nasikianga pale wakiitwa like watu wenye ni not reliable. Remember, a man should be constantly responsible, not for himself. He is expected to be responsible either way. Anaangaliwa saa kasi bochal. Inafika pali dada na like ataretire. Ni wewe unafai kutuma kitu. Familia wana expect. Pale umeadiwa sijui group ya rurasho, sijui baby shower, sijui nini. There are many things. Like for us men, no time ya kusettle. Time we are basically saying, for us, ni venye tumechukulia ni kama negative analogy ya ku-approach life. But for African parents, it's really good. I know it's a tough world, it's a fast-moving like generation. Say ni TikTok, challenges kitu yenye na trend. But let's hashtag yako ikuwa tu kiamka kila siku. Challenge to be a better you. Like be an open page that is ready to write something that is well imprinted. In coming days unasema ukipitia like you are what you wrote, you are like wow. Yeah, consistency, continuity na persistency. You will be there. Consistency, persistency na continuity. Yeah, be just a person mwenye. Na unakaa tu hivi juu ukiadmire billionaire fulani ati yako na ndege yako na tengeneze hiyo. You left home to change home bana. Unashinda hapo usijui ukiangalia net worth ya kila. Anza najua net worth yako M-Pesa inaweza kuwa negative ama au uko hata na kitu ama hata una phone. Strategize. Jua kaya ni mtu mboka uchape tu mboka legit. Huku nje usianze deals ka hizo zenye tumesikia za Wells Fargo. Hapa kulalisha supermarket sasa imeenda hasara. But utashikwa. Ya haramu inaendanga hivyo. Ya shuksha inaenda tu na hivyo inashuka. Cheza tu safi bro. Ama sister pale ukiwa hapo. Yeah, mtaa. Well, mmesikia a lot has been said. Na mmeambiwa consistency, continuity na persistency. Get that. Elewa. Usikasirike mzazi akikwambia uende. Jua utaikuwa mzungu na wewe si mzungu. Na wewe si mzungu. So kumbuka it is what it is. Ni mpaka ukubali wewe uko huku. Huyu kwa admire sijui nigezaliwa majuu. Wewe ni mbegu ya Kenya, kubali uko huku. Yeah, accept and move on. Grow where you are. You are not a tree. Move. Yeah. Okay, so that's all we had. By the way, we can always do this again, you know. Hii topic yenye bado haijaisha. Yeah. A lot needs to be said, a lot needs to be discussed and so forth. So we can always do this again, guys, if you want. All you need to do is just cheza na hizo numbers ziko hapo hivyo. Yes, and let's continue to discuss. Men, mmesikia? Mimi hapo kwa ulimi, kwa kulamba ulimi ndio tujichunge. Let's hiyo tabia mwache bwana. Acheni hii tabia. What is this? So yes. I have an addition. If you uko pale volunteer pale. Volunteer. I know uko myang sahi. I know tunachase sana the bag. Tujikaze bagi to chase. So first before you learn. Cheza kiwewe jua like volunteer in aspects come in environmental setup. To be where I am right now, I started as a volunteer and still I'm volunteering. Yeah, itajipa tu but jitume usikuwa na ukiweka pesa mbele zitakuweka nyuma utaipata. Kwa hivyo ukiwa hapa, yes I know kuna aspect ya kumonetize skills zako but learn from people who have been there. Kawe ni mtu vlogger nini ama unafanya kitu yenye unapenda ama wewe ni music artist ama unafanya vitu zenye ina associate tu na passion yako ama talent. You have to like first understand where you are,
no, you can't wake up to become like a king, you must be first a servant. Kwa hivyo dedicate, ulearn. I know ukienda training au kwangi umenona. Kutrain kuna kujisacrifice, kuna kujideny, kuna a lot aspect. So keep yourself kama uko hiyo point sahi. Know that hakuna mtu mwenye atakuletea do sahi, like hivyo venye deals zenye fast money, fast life, it's killing us youth. Remember, you have a story to narrate. Hata story movie ingekuwa inaanza na kipindi cha lala salama, haingekuwa na utamu. Mpaka we see faces. So uko face ya chini, kubali uko chini. Ukigrow, panda. Kama ijajipa, usiangushe msee. Kama ijajipa, jiendelea kujituma. Kama likes zako bado ni wewe tu unajilike, endelea, toa content bado. Itajipa tu. Kama uko story ya vitu zenye tu zina associate na writings, vitu kaa hizo, keep on, commit yourself, na before hizo vitu zote omba Mungu, na all zitajipa tu. Na yeah, mimi nimefurahia kuwa hapa. Yeah, so umesikia words of wisdom hapo, words of wisdom. Yes, words of wisdom. So yes, guys, we have come to the end of kidogo before umalize show. So kuna mika ni cyclist hivyo, kuna kajani tunapiga kutoka Kenya, Ethiopia hadi Somalia, inaitwa ya Caravan and I move Northern Kenya. Mimi ni founder wa NGO upcoming inaitwa Wheels for Climate. Unaweza nitafuta volunteer, handles zangu ziko nitashare by the end of the show. So na pia kuna Friday tarehe 10 kuna pale ubunifu hub iko hapa Roasters Inn. Kuja pale kuna artwork ya bamboo na story na environment hivyo. Naweza kuja tuchapiane tuone venye bamboo inaweza monetiziwa, like umake art pale. Unaweza tengeneza ile time umeboeka kitu alafu unauza na unapata something inaweza keep on going. Na pia niko into space ya environment, unaweza juana hapo kama unapenda hizo story. Na pia tunaweza sema weekend pia kuna match ya plastic. By the way, story mingi na environment niko ndani na space iko fiti tu. Kama uko pale, by the way nimerealize passion yako inache na itajileta tu yenyewe. Yeah. Pale Facebook wananiita Enokitheka, Twitter ni Enokitheka pia. Pia IG ni Enokitheka, LinkedIn ni Enokitheka. Email yangu ni enokitheka. Kila kitu ni Enokitheka. 36@gmail.com. Unaweza ni reach hapo. Na with more in regards to this, we can hook up. Tunaweza kuwa na talks zenye zinahusiana na hizi stuff. Na tunaongea brother na kisiste. Tukijua venye kanasonga. Ama ni aje. Kabisa. So you have heard from Enoch. That's what he does. Everything trees, everything environment, that's all he does. So thank you so much guys for keeping it GBS TV. We can always do this again. We can always do this again. Same place, same time. For any comments, inquiries, for any critics and everything, please reach us out on our SMS number 21144 or at GBS TV Africa across all social media platforms. Thank you so much for keeping it GBS TV. I was yours, Rachel Gambo. Till next time, same place, same time. Bye-bye.